Hi Fabian, how are you? Good, how are you? I'm good, thank you. This was one, if not the best performance of you guys this season. How disappointing is it maybe for you to not go home with the 3 points? Yeah, we're pretty frustrated that we didn't get the 3 points. Obviously, I think, like you said, it was a good performance overall. I think we had the control, especially in the first half where we kept the ball a lot. We had good movement up front, good interchange. We could have created a little bit more, could have been a little bit more precise in the final third, but I think we created good chances. And then coming out in the second half, we get a PK quite early, and then I felt like we had things pretty much under control, and it felt more like a game that we could win 2-3-0. But then, with one action, they get a good goal for them, and it's frustrating for us. We kept pushing. Credit to the guys to still keep fighting, still keep going for it. And, I don't think we had many games where we created that much. But the ball didn't want to go in. The keeper on that side had an amazing performance. I don't know how many saves he had, but really good saves too. And then you tie the game 1-1, and it's a frustrating one for us because, we wanted those 3 points today. Hi, Fabian. It's been like this, it seems like, since the return from the World Cup break, where there's been a lot of chances created and the finishing just isn't there. Do you have any kind of, explanation? Is it a psychological thing? Is it a repetition? Like, does the locker room have any kind of sense of how this can continue to keep happening so many times? No, I think it's just a matter of, trying to create, trying to, play forward, create the chances. We had many good chances, and if we get unlucky, if the keeper makes a crazy save, you have to look at every chance individually. But I think it's a good sign that the team is able to create chances. It's a bad sign that we don't score them all. But overall, again, I'm happy with the performance. If I look at it, I would be more concerned if we sit here and DC had the majority of the chances and we couldn't create anything. So I'm happy that we kept pushing and kept going, and I think it's a matter of time that the goal's going to come and that we put the ball in the back of the net. Hey Fabian, you're a veteran in this league. We all know that things can change up until September, October, very late in this league. But do you guys start to feel the weight of all those lost points over the past few weeks in the table? Yeah, of course. We start the season always with a lot of away games, and then you come here in the summer where you have a lot of home games where you kind of have to collect those points that you didn't get early in the season. So we felt we definitely dropped some points on the in these, like after the summer break. Obviously, we started well with the Canadian Cup, but then in MLS we couldn't quite get the stride going. Again, I'm happy with the performance tonight, but in terms of result, it's obviously not enough. We want more, and we have to keep pushing. So we go to Columbus to get the 3, and then hopefully against the Galaxy at home as well. Good evening. You had a lot of opportunities tonight, a lot of quality offensive football. What does it say about your team and the abilities that you have offensively? Thank you. Yeah, again, can repeat myself. We had got a good interchange. We felt like we were in control. Obviously, DC was not that much of a threat to us, especially in the first half and early in the second. We kept the ball moving. I think, the guys in the middle, they kept the ball moving from side to side. We tried to create spaces. We tried to make the opponent move, and that way we create space and create opportunities. So I think it says a lot that we do have quality, but we need everybody needs to chip in a little bit more. We have to do more to actually score those goals. To I don't know if it's a mentality thing, but to put those games away, to get the second goal after the PK, get the third goal, and then DC is not going to come back anymore. So again, it's a good sign that we create chances, but we have to be more mature and willing and daring in front of goal and just to get that final goal. Fabian, you speak about you need quality to score goals. There's a guy that's coming in now, Alexis Sanchez, that can help on that front. Was there a feeling tonight that maybe you guys wanted to
maybe impress him or show what you guys can do with him in the building and seeing you guys for the first time? I mean, when you're on the pitch, you don't think about who's in the building, honestly. I mean, we're just trying to beat DC and trying to win the game. Obviously, he's a quality player. He's proven it so many years in Europe. And to have him in the squad is obviously a good addition for us. You know, it brings quality in the front line, you know, something that we need and something that will help us create more chances and even more goals. I think he still looks pretty fit, so I think he has still a lot in the tank, and hopefully he'll give us that push to, you know, in those tight games where it's maybe 1-1 and he can give the final clinch because he's such a quality player. So it's exciting to have him on the team. He can definitely provide the quality that we need. One last one for you, Fabi. Nice. Fabian, the midfield was probably the area of the pitch where you guys won the most, if you will, your duels or breaking lines. You, Danny, and Victor seem to control the game for the majority of the time. The three of you were on the field together. What about the game preparation, or you know, or maybe during the flow of the game, did you guys notice that, you know, you were having particularly successful moments, especially in the middle of the park? I think it developed in the flow of the game. Obviously, you know, bringing in Danny as a quality player. I think he had a good game, you know, to pick up the ball from the center backs, to be able to turn, be able to break lines. Obviously, Victor has shown it throughout the whole season that he can play there, and you know, he's a runner. He runs so much, he creates so much space, and with the ball, he's a good passer and has good oversight. And I just try to, add my part to it. But yeah, I think we felt good. We had good ball movement overall. I think we can still move it a little bit faster, still, you know, make a little bit more runs and create a little bit more. But overall, I'm happy with the control and happy to continue this way. Thank you, Fabi. Thank you, guys. Bonjour Philippe. On t'a vu rester quand même plusieurs minutes sur le terrain après le match à parler à tes joueurs. Qu'est-ce que tu voulais leur dire? Qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'est-ce que tu as ressenti après ce match-là? Je vais le dire de manière plus calme, sans doute. Non, je leur ai dit que c'était... qu'il fallait véritablement qu'il y ait une prise de conscience sur ce qu'on fait dans le dernier tiers, en termes de qualité, de prise d'initiative, de ne pas penser qu'une chance de rater, c'est pas grave, il y en aura une autre. Donc d'avoir la même détermination quand on attaque que quand on défend, et qu'on a l'impression que c'est un peu une histoire sans fin, c'est-à-dire que
on fait globalement les choses plutôt bien. Et encore aujourd'hui, je pense que le gardien fait 7 arrêts, on a 20 frappes au but, on a, je pense, 2. Après les XG, on peut en dire ce qu'on veut. Bon, on est à 2 XG, on en a mis 1 sur penalty. Voilà, donc c'était un peu le message que je voulais leur passer là. Et puis à chaud, parce que dans 3 jours, 4 jours, on joue à Columbus. Et encore une fois, on sent qu'on n'est pas loin, mais pas loin ne donne pas beaucoup de points. Donc voilà, c'est toujours la ligne un petit peu délicate entre leur faire prendre conscience de nos lacunes en ce moment offensives et en même temps leur faire confiance, ce qui est le cas. Donc c'était plus un message de prise de conscience qu'autre chose. Salut Philippe. Max. J'ai l'impression de te poser la même question. Là. Je regarde les stats, l'attaque momentum, les passes complétées, les arrêts du gardien de l'autre côté. C'est pas une domination totale parce que ça finit à 1, mais c'est un match que vous avez contrôlé. Est-ce que tu vois quelque chose de différent par rapport au dernier match où je te posais la même question? Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, on était encore plus près? On a eu plus de chances de Danny, Prince, Sinchuk 2 fois, Holger. Est-ce que tu as l'impression qu'on s'y approche? Est-ce que ça avance? Max, écoute, honnêtement, ta question me fait du bien. Me fait du bien parce que, effectivement, je pense qu'on s'en approche. Et en termes de possession, je pense qu'on est bien. En termes de création de chances de compter, on est bien. On en a eu quand même beaucoup aujourd'hui. Donc je pense qu'effectivement, on s'approche du point de bascule positif. Ce qui est difficile à anticiper, c'est le point de bascule. Est-ce qu'il va être le prochain match ou dans 4 matchs? Et dans 4 matchs, ce sera trop tard. Donc il faut vraiment que ce point de bascule arrive vite. Et je suis un peu comme toi, et j'espère beaucoup d'entre vous et les partisans, c'est qu'on sent qu'on est encore plus proche qu'on l'était avant de faire basculer les matchs. Peut-être qu'il nous manque un peu de folie aussi, il nous manque un peu de créer des choses un peu en dehors de la boîte. Alors, c'est un cercle un petit peu... On aimerait un cercle vertueux, mais à l'heure actuelle, il est plutôt vicieux. C'est-à-dire que parce qu'on est proche, mais qu'on ne comptabilise pas, on perd un peu de confiance. Et parce qu'on perd un peu de confiance, on ose un peu moins. Et quand on ose, on le fait avec un petit peu avec un peu la main sur le frein. Et du coup, ça ne nous aide pas. Donc, il faut qu'on arrive à briser un peu ce cercle-là. Nous, on va continuer à insister énormément sur cette phase de finition. On le sait, c'est pas la chose la plus facile au soccer de mettre le ballon au fond des filets. Mais le bon côté, c'est qu'on a de plus en plus de grosses chances de marquer. Et on espère qu'avec le renfort qu'on vient d'avoir, ça va nous aider à passer ce point de bascule et d'aller vers l'avant. Une partie de la réponse à la fin qui rejoint un peu la question que j'allais poser. Est-ce qu'on est dans un blocage psychologique chez les joueurs dans le dernier tiers du terrain? Écoute, j'espère qu'on n'en est pas là. J'espère qu'on n'en est pas là parce qu'on a quand même marqué 2 buts la semaine passée qui auraient dû redonner beaucoup plus de confiance. Je pense pas que c'est un blocage, c'est plus un manque de confiance et il y a sans doute aussi, ils se mettent beaucoup de pression parce qu'ils savent qu'à chaque fois on n'est pas loin, qu'à chaque fois il nous manque pas grand-chose. Et je pense qu'il y a aussi tu sais, quand on se met beaucoup de pression parce qu'on veut vraiment bien faire, et du coup cette pression-là devient un peu négative. Et c'est un peu ça en ce moment. Donc nous, entraîneurs, on est dans l'exigence, dans l'implication, dans l'intensité, mais on est aussi des donneurs de confiance. Donc je pense que c'est un rôle pour nos attaquants qu'on va peut-être amplifier, ce rôle de donneur de confiance, parce que comme tu le dis, s'il y a éventuellement un petit blocage psychologique, on va le débloquer. Et puis je pense que le catalyseur de ce déblocage, ça peut être Alexis Sanchez qui va venir amener toute sa qualité. Et je pense que simplement je
son arrivée et ce qu'il va amener sur le terrain va amener de la confiance à tout le groupe. Donc on a beaucoup de confiance pour la suite et on espère qu'on va pouvoir comptabiliser des points et se rapprocher d'une place pour les séries. Salut Philippe. Comment tu as trouvé la quinzaine de minutes entre le but de Prince puis le but égalisateur de DC? Fabienne semblait dire qu'elle aurait aimé voir continuer de pousser un peu plus pour aller chercher un deuxième, un troisième avant d'attendre. Bon, tu sais, c'est souvent... c'est des choses, il y a eu beaucoup de papiers de recherche sur ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs collectivement après avoir marqué un but et pourquoi les équipes qui étaient plutôt dominantes après avoir marqué deviennent en difficulté. Et c'est généralement des choses qu'on fait un petit peu moins bien. Et notamment peut-être mettre de la pression, de défendre en avançant, d'avoir cette mentalité de marquer un deuxième plutôt que de gérer le score. Je ne pense pas qu'on en était là, mais c'est toujours difficile après un but de garder la main mise sur le match. Et malheureusement, on ne l'a pas eu après le but. Ils marquent un très joli but, bravo à eux. Je pense que c'est sur peut-être leur seule grosse occasion du match. Donc ils ont besoin d'une occasion pour marquer. Nous, on a besoin de 48 pour en mettre une. Donc à l'heure actuelle, on est là. Le comptable n'est pas content parce qu'on est plutôt en déficit sur le but marqué par rapport au nombre d'occasions. Mais on va essayer de lui rendre le sourire au prochain match. Salut Philippe. Philippe, il reste 15 matchs à la saison. Alexis Sanchez a reçu un bel accueil à la mi-temps. Il semble être en bonne forme physique. Est-ce qu'il y a eu des tests qui ont été effectués justement dans le gym avec Alexis Sanchez? Et votre prochain entraînement, j'imagine que c'est lundi. Est-ce qu'il sera présent? Merci. Donc oui, effectivement, il y a eu des tests ce matin qui ont été très bons. Pour quelqu'un qui n'a pas joué qui n'a pas joué depuis 3 mois, très très bien. Et ce qui était bien, c'est qu'il a passé ces tests physiques avec Wiki Carmona, qui a aussi eu des très bons tests. Donc on avait un double sourire ce matin. Et oui, il sera présent, Alexis, il sera présent lundi à l'entraînement et il fera partie du voyage à Columbus. Philippe, Marcelo Bielsa famously said that if football was played by robots, I would win everything. How do you feel about that statement after a game like this, especially knowing that, you prepared a game, arguably the team's best game of the season, and you have to watch the team not capitalize on the opportunities, and even though they've done everything right and tactically and technically everything went perfectly, and you still leave here with 1 point? Maybe we need more robots, but no, it's tough. It's tough. Like I said, we are a confidence giver, and we need to. We believe in them. We believe in them, and sometimes there is some moment during a season that you're not scoring, or you can say we have a bit of bad luck. We have keepers that are making big saves at every game, and it's tough for the players. It's tough for us because we would like to be rewarded for all the efforts and opportunity, creating chances that we have, and then Bielsa, I know him a little bit, and the only way for us to improve is to keep working. I know that's most of the coaches or players going to say the same, but that's the only way for us to improve. To maybe change some drills or some constraints on the pitch, but at the end of the day, the players needs to understand that we believe in them, and even if they're not scoring at the moment, and we're gonna stay behind them, we're gonna give confidence. And once it's gonna, the sparks are gonna take, it's gonna be hopefully a big fire. Hi, Coach. You have 3 young players on the field: Noah Stride, Escobar, and Sinchuk. Big responsibilities. These are players who have a very high potential ceiling. So I guess as a coach, what is your method in trying to get them over the edge? Because they've all missed their chances today. It happens, it's football. So what is your personal method to try to get them over the edge to unlock that potential?
Well, it's a lot of work, a lot of individual work. IDP, individual development plan for each of them, and we have a coach that is focusing on those players at every practice to give them like individual, personal feedbacks on specific topics to speed up the process, and a lot of video session with them as well. So, and they are good enough to have they deserve playing time. But like you said, at the end of the day, they didn't have an assist. I think score 1 goal. Olje, no goal, no assist. Straight, no goal, no assist. And it's when you're offensive players, you mainly judge on those metrics. And at the moment, it's metric-wise, it's not sufficient. So that's why I was talking about the pressure that they're putting on themselves. Because they know that they can do better. They know that we're behind them and they're working hard at practice, but doesn't really show during the game at the moment, even if it's not bad. They're not playing bad, but they can do better, and they need to have better stats, especially as offensive players. So it's a lot of work that we're doing with them, and obviously they are controlling their future, so they're putting a lot of energy on a daily basis at the practice. Bonsoir coach. D'un point de vue tactique, j'ai remarqué, peut-être c'est faux, mais il y avait un milieu très dynamique, tantôt deux pivots et un 10, tantôt une sentinelle et 2-8. On a vu que vous aviez la main mise sur ce milieu de terrain. Est-ce que c'est par rapport au profil des joueurs qui ça amène cette liberté, ou est-ce que déjà on pense peut-être à l'insertion d'un Alexis Sanchez dans ce milieu? Non, c'est bien de l'avoir remarqué. En fait, on parlait, je ne sais plus avec qui, des choses qu'on amenait pour aller vers l'identité complète qu'on aimerait avoir. Donc c'est des petites choses qu'on amène et qui commencent à faire du sens pour les joueurs. Il faut toujours un petit peu de temps. Et donc ces rotations au milieu, on les fait de différentes manières, et la manière dont on anime provoque ces rotations de manière naturelle. Et c'était pas spécialement pour Alexis Sanchez de faire des choses comme ça, mais maintenant ils le font plus facilement, sans trop y penser. Et ça veut dire qu'on s'améliore aussi sur ce côté-là. C'est peut-être un petit peu moins spectaculaire à voir, mais on travaille beaucoup sur ces rotations-là. Et comme tu l'as dit, ça permet, les systèmes ou les formations, je sais plus, c'est Bielsa qui disait ça, mais il disait c'est comme des numéros de téléphone. Et c'est vraiment la position au départ du jeu. Après, c'est comment on l'anime. Et de ce côté-là, on s'améliore beaucoup. L'animation est meilleure. Un Pépé, un Pereira fait beaucoup de bien aussi, bien sûr, là-dedans. Et donc c'est pour ça aussi qu'on se crée de plus d'occasions de but, mais voilà, il nous manque ce petit pointu, ce petite chose qui va nous permettre de prendre 3 points au lieu de 1. Merci à vous.